Alright, ladies and gentlemen, today is the day the video has come. Official showcase of Throne and Liberty by the developers that they promised us on 2nd of November. Here we go. Let's see the video, let's discuss it. Put all the comments that you want to discuss in the new video about Throne and Liberty. My name is PLK, and let's go. This video will be super detailed. And everything in the video will be super interesting for us. And by the way, officially 7th of December is the launch of Korean version of the game. So we will start in December. Let's go. Sound on? Yeah. Launching showcase. It's on Korean, by the way. 안녕하세요. TL 캠프 PD 안종욱입니다. 여러분은 지금 스론 앤 리버티의 세상에 도착하셨습니다. 이 세상은 크고 Yep. 유기적으로 연결돼 있으며 무한합니다. PC로 구현한 MMO의 세상. 우리 I mean, let me move this. I mean, they're talking about the infinite world, right? It is not, but they meant that it is the sandbox. But they meant that this is the sandbox, right? Because all these Lineage franchise games, they are sandboxes. You will do your own destiny in the game. That's why this game could be really, the end game is not so variety, let's say, but it's super interesting because of PvP and all these events, etc. So let's see. 월드를 한마디로 표현하는 문장입니다. TL이 생각하는 PC MMORPG는 정해진 스토리가 아닌 자신만의 이야기를 만들어갈 수 있는 자율성의 공간입니다. Exactly. So they're doing the sandbox as always. They will do these mechanics and systems that will push players to fight each other, push players to siege the castles, push players to kill each other on the spots, etc. So it will be that's the type of the game that we are waiting, right? Because it's Lineage 3. Come on. 우리는 TL의 플레이어들이 숙제처럼 우리의 세상을 복습하기보다 스스로 무한의 이야기를 창조해내길 기대하고 있습니다. 그것이 우리가 만들고 싶은 PC MMORPG다운 세상입니다. Okay. 그래서 우리가 월드에 구현하고자 했던 것은 변칙성입니다. TL의 날씨는 그저 연출적인 요소가 아니라 플레이에 직간접적인 영향을 끼칩니다. That's a super cool feature. I mean, it's just super small, right? The weather, come on, like all the games have weather right now. But this is a super cool feature. First of all the mages spells will affect the weather. Like you have lightning, if it's raining, it will be like AoE effect or something like that. But I think it's not only the spells, it's something else, right? 예를 들면 이런 식입니다. 적진과 대치한 상황을 가정해 보겠습니다. Okay. 일반적인 형태라면 진입로에서 격전이 벌어지겠지만 Okay. 만약 비가 온다면 우리는 새로운 지형을 통해 우회 전략을 펼칠 수 있습니다. 혹은 바람이 강하게 분다면 비행거리 증가를 이용해 alright. So if it's raining, some of the zones will be flooded and you can swim like your transformation. What is this? Polymorph, or how we call it, right? Or if it's like the hard wind, a storm, you can fly higher, so you can drop specifically on the location that you want. That's cool. 높은 지형에서 침투할 수도 있습니다. 고지대의 우위를 점해 원거리 위주로 전투를 유리하게 풀어내는 방법. Yeah, okay. So like by the winds, because you can't fly like in World of Warcraft, right? You can fly like a World of Warcraft right now on a Dragonflight. You can how we call it in English? Like we can fly only in the direction below, right? But you can. What's the name of this sword? Anyway, so you can fly up, you can fly only down, but with the wind you can fly down more further, so you can put yourself in a good position for the range attacks. 또 있죠. 일식이 일어났을 때 우리는 몸을 숨기고 적진 한 가운데까지. Actually, I mean, sorry for interrupting and stopping every time. I'm just super hyped, and I have some knowledge about these games from the other games from franchise. The Moon Eclipse or Sun Eclipse
This is the big thing in the Lineage universe, and I think it will be the same in Throne of Liberty. It's like something bad and big happen. The big, huge raid boss appears, or somebody, somebody PK all the players in some location. So it could be super interesting. 잠입하는 기회를 얻을지도 모릅니다. 자신이 마주한 월드의 모습에 따라 전혀 다른 플레이를 선택할 수 있는 겁니다. 더 나아가 월드의 원리에 통달한 유저는 직접 환경을 조종해 전투를 유리하게 만들기도 합니다. 즉, 변칙성을 응용하는 것을 넘어 스스로 월드의 변수 그 자체가 될 수 있는 거죠. I mean, this news about the game that it became more and more PvE. I mean, all the PvP zones, most of the PvP zones right now is not PvP. Still, he's talking only about PvP right now because these games are about player versus player. It will be just like, you have a raid boss, you need to fight for the raid boss. You have some kind of cool dungeon, you have to fight to enter the dungeon. But if you want to, just to grind somewhere in the woods, maybe it will be the PvE zone. 꼭 누군가와 다투고 싸우지 않더라도 And let's be honest, I mean, it's not Unreal 5, right? It's Unreal 4, which is outdated. But for the MMORPG, I mean, it looks pretty decent. If they will show the landscape shots or pictures, it looks pretty amazing actually. TL의 세상 속에서는 예상치 못한 인카운터 상황이 발생하기도 합니다. 갑작스러운 시공의 균열 속에서 보물을 집어들 수도 있고 곤란에 처한 누군가를 돕거나 어느 성벽의 부서진 꼭대기에서 날아다니는 고래를 조우할 수도 있죠. That's actually the cool thing. Whatever you're playing in the game should be interesting. I mean, it should be fun to play, right? If it's about combat, it should be fun combat. If it's about story, it should be interesting story. But wherever in the game you have the wow effect, something like big, huge raid boss, like you're playing Elden Ring. Every boss is like, whoa. Or the latest boss, the final boss is like the fireball flying through the sky, like boom. And you're like, oh, come on, that's super cool. When you add something like that in more RPGs, all this community that immersed to the game, like looking at this whale, which will be a rare occasion, as I assume, it's super cool. 운이 좋다면 고래 등에 올라타 이 아름다운 월드를 넉넉히 바라볼 수도 so 있습니다. you can fly on the whale, right? Oh, 고래는 어쩌면 바다 건너 미지의 땅에 여러분을 내려줄지도 모릅니다. That's super interesting. 기후와 시간의 변화는 월드를 즐기는 또 다른 재미가 되기도 합니다. 우리는 날씨에 따라 변화하는 식생을 관찰할 수도 있습니다. 밤의 끝에서 마주하는 아침의 시작을 감상할 수도 있죠. 퀘스트의 경로를 벗어나게 만드는 낭만 어린 변수들입니다. Okay, so when you have some kind of parameters, stuck, like you have winter season in the desert and it's night, some dungeons could open, something like that. So it's like about exploration, which is also super interesting. It could be, I mean, they could implement it in the bad way. It will be just simple, stupid stuff, but it could not. Let's see. Like they're trying. It's a good thing, right? 물론 변칙성으로 가득한 월드에도 규칙은 필요합니다. 월드의 시간은 규칙적인 이벤트의 배열로 빼곡히 정돈되어 있습니다. 한 지역 전체를 무대로 펼쳐지는 사냥대회인 지역 이벤트, 그리고 특수한 재료 아이템을 드랍하는 지역 보스는 규칙적인 스케줄 아래 발생하며 이벤트에 대한 정보는 모두에게 공평하게 전파됩니다. That's the thing. That's I told this in the previous videos. So events is kind of Guild Wars 2 events, right? Everybody can participate, which is like fun way to get experience and maybe some loot or something, right? But you should understand that in this game, loot is the main thing. Because you will not drop cool weapon like in World of Warcraft from just mob or just dungeon boss. You have to craft it like with blood and sweat. It will be super hard. Or you have to drop it from the bosses, which will be the PvP zones. And as he said, it will be scheduled for the bosses. So everybody will understand when the boss will appear next time. So everybody will prepare. Everybody will, do the strategies and kill each other and then drop the boss. That's the thing of the game, right? 2시간의 낮과 30분의 밤으로 구성된 게임 속 하루는 실생활의 24시간 순환과 완전히 분리되기 때문에
플레이어가 항상 같은 시간대에 접속하더라도 늘 look at that. One sec. Look at that. It's okay, right? 플레이어가 Where was that? Look at that. It's look decent. It's look pretty cool. 항상 같은 시간대에 Look at that. It just no. This is a game. What I liked about Lineage 2, the old one. This is the game about grind. So they're making the zones where you grind different. They're making them like beautiful, right? So interesting. Not all, like super realistic or something. If it's desert, it's desert. No, if it's desert, they will have oases and they will have different interesting things because you will grind. You will stay in grind. This is a grind game, right? PvP and grind game. So they're making the places where you stay for a long time beautiful. 접속하더라도 늘 다른 게임 속 환경을 마주하게 합니다. 플레이어의 응용을 유도하는 변칙성, Okay. 그리고 플레이어의 계획을 가능케 하는 규칙성. Exactly. The schedules for the bosses. 규칙 안에서 변칙이 일어날 때 생기는 생동감이 바로 우리 월드의 특징. So they basically summon the boss here. I mean, maybe you can collect some items or buy them, the expensive items, to summon the boss in the world, in open world, right? Okay. Alright, that was interesting. What's next? Next chapter. 우리가 모험하게 될 무대에 대해 소개했으니 본격적으로 Alright. 플레이를 Alright, we'll start 시작해 보겠습니다. Okay. 제 캐릭터입니다. 제 취향을 잔뜩 반영한 상남자의 비주얼이죠. Uh-huh. 저는 묵직한 중갑의 느낌을 좋아하기 때문에 장검을 들겠습니다. Two-handed sword, right? I'm going to select a sword since 이렇게 보면 제 캐릭터의 직업이 전사나 기사라 생각하실 수도 있겠지만 TL에서는 클래스가 없이 모든 무기를 자유자재로 사용할 수 있습니다. 어떤 스탯을 올려도 무기 공격력은 동일하게 상승하기에 부담이 없습니다. That's what you guys told me in the comments in the last video. 어떤 스탯을 올려도 That one more second. 무기 공격 Yeah, somewhere here is the agility, strength, constitution, and everything else, right? Intelligence, etc., etc. And you told me, guys, that it's like when you have a bow, like logically, you need to increase the agility so it will be more attack with a ranged weapon. But and if you have a staff, you need to increase the intelligence. But it's not working like that in the game. All the attributes like strength, dexterity, intellect, and etc., etc., they are doing something for your character. I mean, dexterity, like more crits, even for the staffs with the magic, right? I've just like imagined right now. I don't know exactly, but this is how it works. Strength is more attack power, which is for all, like for daggers, for bows, for swords, etc., etc. Which is it's actually pretty cool because, as I told you, in this game, weapon and gear is super important. So you can switch like from the staff to sword easily, but you need to have like purple staff plus 15 because you can enhance your equipment to be really powerful. And to get this, you will use all your resources and time to get this stuff. So you can change stuff to sword and shield, but it will be not so powerful. So you have the free abilities to choose what weapon you will use, and in the same way you need to grind for this weapon, loot, etc., etc. But the parameters and attributes they will be useful for all the different weapons. You just choose the style how you want to. You need to be tanky, even if the mage, you can. You want more crits, even with the big sword, you can. 공격력은 동일하게 상승하기에 부담이 없습니다. 내가 어떤 무기를 장착하는지에 따라 캐릭터는 검사에서 마법사, 궁수, 도적까지 자유롭게 변하게 됩니다. It's actually I like also 검사에서 마법사. I mean, all this trend with the European or let's say Western MMORPGs when chicks are not hot and guys are average. In Korean and in Asian MMORPGs, they still have a good taste. All the chicks are super hot, all the guys are superheroes, which is, I mean, and the gear sets, they also looks decent. Like, look at that. I mean, this is the archer, right? I mean, pretty cool. 궁수, And the rope, yeah, look at that. It's 까지 자유롭게 변하게 됩니다. 우리는 캐릭터의 역할에 한계를 두고 싶지 않았습니다.
플레이어들이 여러 무기를 사용하면서 본인의 스타일을 찾아가길 바랬죠. Гарри Поттер. 자, 그럼 장검을 들고 Okay, 필드로 so sword and 나가보겠습니다. shield, let's go. Let's start to grind. 멀리 있는 적을 끌어오거나 밀쳐낼 수도 있습니다. 유틸성이 강한 스킬 배합입니다. 하지만 아직 사냥터에 비해 유지력 면에서 부족함이 느껴지네요. 이럴 땐 이렇게 마법봉으로 교체해 저에게 힐을 주겠습니다. 한결 편한 사냥이 가능해졌죠. 이것이 오케이. 클래스 시스템에 이어 TL 전투의 핵심 무기 조합입니다. TL에서는 두 개의 무기를 동시에 장착할 수 있으며 Super cool. 각 무기별 스킬 발현에 전혀 딜레이가 없습니다. Okay, without delay. So you basically have like 8 skills on for one weapon, active skills I mean, and 8 skills for another one, which is huge, right? In New World you have 3 only. It's still like super variety, and here you have more and more. But yeah, most likely you will use one weapon for the utility and one weapon for the damage. Like you will have two-handed sword and maybe a bow. Yeah, maybe if the bow can have traps or poisons, you can start with a bow, then you go with a sword. Or like he did before, it will be like sword and shield and want to heal yourself. 즉, 어떤 무기를 조합하느냐에 따라 자신만의 컨비네이션을 만들어낼 수 있죠. Yeah, okay. 예를 들어보죠. Yeah, or like daggers and crossbows. So like if somebody will run from you from the daggers and you already used your ability, to chase them, you can use crossbows. PVP 상황에서 내가 우위를 점했더니 상대방이 도망가려 하는군요. So yeah, 이럴 땐 장궁의 they try to escape. With my longbow, I can activate bind. Okay. 속박으로 적의 도주를 막고 단일 딜이 강한 양손검으로 마무리하는 그림이 나올 수도 있습니다. 상대하기 까다로운 적을 만났다면 지팡이의 순간이동을 사용해서 거리를 벌린 후에 단검의 비수 날리기로 적의 이동 속도를 저하시키는 것도 방법입니다. That's super cool. Like we will not have many weapons. It will be like 7 weapons we have right now. But combinations of all of these weapons you can use like he did it, right? With a staff and daggers. Okay. TL의 고유 전투 시스템은 각자 분명한 컨셉을 가지고 있는 7가지 무기가 있기에 빛을 발합니다. 방패로 자신과 아군을 보호하고 적들의 공격을 유도하는 탱커, 장검, 그리고 방패, 강력한 한방과 기동성 좋은 이동기로 타격감이 살아있는 근거리 딜러, 양손검, 은신과 이동 스킬로 상대를 교란하며 상태 이상 공격에 능한 킬러, 단검. I mean, you saw that? It looks super cool, the effects and how skills works. And by the way, the daggers here have the stealth. 최고의 디버퍼이자 가장 빠른 공속으로 Okay, so the crossbows are the buffers and range damage dealer, right? 유틸성이 높은 원거리 딜러, 석궁, 초장거리 공격으로 안정적인 딜링이 가능한 장궁. You saw that? Now you can move. Now you can move with most of the skills that you are using, except of the mage, I think, which now game became a really more not stable, right? Which is good. 다수의 적 Okay, this is my guy. I will start as a mage. Let's magic user who can deal massive damage multiple targets using that. Yeah, as always, in the Lineage franchises, if you want to grind AoE, you need a mage, or you need the guy with a big weapon like two-handed sword. So look at that. 적에게 강력한 폭딜을 구사하는 마법 딜러, 지팡이. 아군이 전투에서 오랜 시간 버틸 수 Okay, this 있도록 is the 돕는 healer. 서포터, 마법봉과 마력서. 이런 무기의 특성을 조합해 이론상 21개의 독자적인 21 classes. Yeah, makes sense. 클래스를 만들 수 있고 스킬 간 연계를 통해 자신의 전투 메커니즘을 직접 디자인하는 재미를 느끼게 합니다. 게임에 대한 이해가 깊은 분들이라면 눈치채셨겠지만 클래스 시스템과 무기 조합은 모두 여러 무기를 사용하는 걸 유도하기 위한 목적입니다. 상황에 따라 무기와 조합을 갖추면 갖출수록 전투에서 우위를 차지할 수 있습니다. I mean, that's cool. You're a mage, right? You're doing your mage stuff, and then you switch to the bow and just, finish your opponent. Or you are on the mage, you're doing the big damage and blah, 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 blah. And then you switch to the daggers and just, kill your target.
필연적으로 무기 성장에 있어 플레이어의 고충이 생길 수 있습니다. 이런 문제를 해결하기 위해 우리는 안전 That's what I know his games. I know this developer. This is how like he's specifically talking about the enchantment, right? It will be like +5 you can enchant if you have the craft materials for the enchant, and then you can break the thing. So everybody will at some point +5, but if you want to be, as I said, +8 or +9, which is super huge damage difference, it will be tough. 안전한 강화 Which is cool. 시스템을 마련했습니다. Which is cool because it means you will have purpose to grind. 여러분은 성장하기 위해 무기와 스킬을 강화해야 하지만 What is happening? I need that. 해결하기 위해 우리는 안전한 강화 시스템을 마련했습니다. 여러분은 성장하기 위해 무기와 스킬을 강화해야 하지만 Okay. 그 과정에서 실패란 개념은 없습니다. Alright. 모든 강화는 누적되며 강화 수치가 하락하거나 파손되는 경우는 존재하지 않습니다. Really? Okay, this is something new. 여기에 무기의 교체와 교환이 자유롭게 발생할 수 있도록 동일 등급 장비의 강화 레벨을 그대로 이전할 수 있는 전승 시스템을 갖추고 있습니다. That's cool. So you can, like, you have crossbows level 10, and now you want to play as the sword and shield guy, so you transfer +10 to the sword and shield, right? That's actually interesting, but they will have some buts. Like, you will need to spend some resources to do that, otherwise it will be super simple. 플레이어는 무기 성장에 대한 부담감을 줄이고 Okay. 상황과 컨텐츠에 맞춰 여러 무기를 선택할 수 있습니다. Okay. 무기 조합은 개인 전투에서도 It definitely should be some buts. I mean, I saw you saw this thing, right? Where is that? Okay, this enchantment. Yes, this thing. You have 78 from 2. So, and you have some chances to improve it better, as I understand. So the question is, can I do my sword level 100 or 200? So everybody will just grind for that with some chances. So it will not break, but the chance to improve it will be smaller, right? And also you need to grind these things. And most likely these things will be from the events, from bosses, etc., etc. So you can't improve it super easy. And also the transfer will be with these things. It's a good thing that they did the weapon can't break, because it's a bit, penalizing people, and that's why nobody from Western audience like these games like Black Desert Online, which is like kind of gambling. You need to, to involve yourself in this enchantment process. But they will have some buts like to grind this 실패란 thing. 개념은 없습니다. 모든 강화는 누적되며 강화 수치가 하락하거나 파손되는 경우는 존재하지 않습니다. 여기에 무기의 교체와 교환이 And you can now he just transferring this percentage without any things, just money, right? 자유롭게 발생할 수 있도록 Okay. 동일 That's 등급 interesting. 장비의 강화 레벨을 그대로 이전할 수 있는 전승 시스템을 갖추고 있습니다. Can you do it back? 플레이어는 무기 성장에 대한 부담감을 줄이고 상황과 컨텐츠에 맞춰 여러 무기를 So it's super simplified the weapon growth. 선택할 수 있습니다. I don't know do I like it or not, but 무기 조합은 개인 전투에서도 유용한 시스템이지만 파티 전투에서 더욱 빛을 발합니다. 여러분은 TL에서 일반적인 MMORPG에 탱커, 딜러, 힐러 포메이션을 취할 수 있습니다. yep. Quality triple. 하지만 그보다 더 많은 전략적 포메이션을 만들어낼 수도 있죠. TL에서만큼은 한순간에 탱커에서 딜러로, 딜러에서 힐러로 변신이 가능하기 때문입니다. 플레이 중 파티에 위기가 왔을 때 탱커와 힐러로 조합을 변경할 수 있습니다. Actually, yes. Like, just imagine you have tank, right? And he is the healer, and you have a healer who is a tank as well. So when you will switch the weapons, and I mean, maybe the healer will not have the highest level skills and all this stuff, but still, they can switch between each other, and you have like the 3 mages, and all of these mages, one of them a dagger, one of them a bowler, right? So you can adapt yourself to the strategy of the boss or to the PvP, which is super cool.
빠른 돌파가 필요하다면 딜링 위주로 재편할 수도 있겠죠. 이런 파티 플레이의 정수를 느낄 수 있는 장소는 Alright, 던전입니다. TL의 필드에는 더 막강한 적과 더 막대한 보상을 만날 수 있는 던전이 배치되어 있습니다. 필드 던전에는 두 가지 특징이 있는데, 한 가지는 입장부터 어떠한 로딩 없이 플레이가 이어지는 심리스 던전으로 Alright. 이루어졌다는 점과, 다른 하나는 던전을 입장하는 조건이 레벨 제한이 아니라 비가 내리거나 밤이 찾아오는 것처럼 환경에 따른다는 점입니다. 즉, 저레벨이라 할지라도 던전 플레이를 즐기는데 제한은 없습니다. 던전을 탐험하는 데 필요한 건 레벨보다 동료입니다. 모든 던전은 혼자만의 힘으로 돌파할 수 없으며 파티원들의 서포트가 있어야만 원하는 바를 이룰 수 있습니다. Right, so it will be the party content, right? Like you need to go to the dungeon like prepared with the party and everything, and in that case you will have like fun, experience, and also the cool stuff that, like everybody will wait. Okay, storm with like sunrise. Okay, now this dungeon open, and all the server will go there and go PvP. 어쩌면 오픈형 던전에 큰 감흥이 없는 분들도 있을지 모르겠습니다. 제한적인 상황과 단기적인 목표 성취 때문에 던전 플레이를 즐기는 분들도 많기 때문입니다. 그런 분들에겐 파티 인스턴스 던전을 And you have the pussy dungeons. Let's call them like that. Just the dungeons for the small parties who don't want to PvP and the instance, right? 드리고 싶습니다. 최정예 파티가 리트에 리트를 거듭하며 던전마다 제각각인 기믹을 공략해 나가는 MMORPG만의 협동 콘텐츠 재미를 10분 느끼실 수 있을 겁니다. Okay. 우리가 던전의 기획과 배치에 대해 고심한 이유가 바로 이것 때문입니다. MMORPG의 관계는 경쟁과 협동이 어우러진 드라마입니다. Exactly. Drama. I mean, this is game about drama and PvP. 우리는 여러분의 플레이가 심화될수록 더욱더 많은 사람들이 모이고 연대하고 떠들게 되길 기대했습니다. Yeah, like if you played Lineage 2, it was Kruma Tower. It's like 30 plus level, and you go to Kruma Tower if you want to level up and next, and you just go there and you like scream, who needs this buffer, who needs the healer, who needs the tank, and you just go to random party, and you like grind with these guys for 2-3 hours. And that's how you form these constant parties, we call it. So people just have fun talking to each other, and that's why this game is super communicative. This game is super social, more social than World of Warcraft ever be. Because in World of Warcraft, you click the button and you go to the dungeon with random party. You don't speak because you know where to go, right? And here you have to do that, which is more complex, but still you can grind solo. You can go and grind solo, and you will grind as everybody else a little bit slower maybe. But you go here and then you form the parties, and then you form the clans, and then you like play all together. This is. 그리고 마침내는 파티를 넘어 더 거대하고 위대한 커뮤니티가 만들어지기를 꿈꿨습니다. Look at that. 길드는 TL이 꿈꾸는 협동 콘텐츠의 최종 진화 형태입니다. I have goosebumps. I have goosebumps. 여러분이 TL의 세상에 적응하기 위해서 길드는 필수적인 요소가 될 것입니다. Okay. 길드원의 모든 플레이 결과는 길드 전체의 베네핏으로 치환되며 길드의 성장과 개인의 성장은 선순환 구조를 이룹니다. Yeah, so you will have the guild achievements, like everybody needs to grind, everybody needs to do the events, etc. And guild leader will have some kind of these chests or resources or something that he can spend to summon the bosses, to get some good loot, to transfer it to some party members. So it's like that guild is growing. 길드가 성장하면 그만큼 개인의 성장을 촉진시키는 컨텐츠들이 오픈됩니다. 그 대표적인 예가 길드 레이드입니다. Okay. 길드 레이드는 독립된 공간에서 오직 길드원만으로 도전하는 보스. Yeah, instance raids, and they're super hard, and you can like die only 3 times. You have 45 minutes or so. So the beginning guilds will die every day on these things, and you have penalty of 5% while you die. And like it was in Lineage 2,
every day you have like tickets for free dying, and it's like 1 or 2 tickets. So like when you die on the grind, okay, you use the ticket, you don't have penalty for the experience. But when you have a PvP or raid bosses, you will drop an XP level, which is super crucial. 레이드입니다. 누구나 전투에 참여할 수 있는 오픈필드의 특성상 높은 경쟁률을 보이는 필드 레이드와 달리 안정적인 성장과 재화 확보를 담보합니다. 동시에 필드 레이드보다 더 강력한 난이도 모드가 있어 길드원들과 힘을 모아 한계를 극복하는 성취의 재미를 느낄 수도 있습니다. 길드가 성장하는 만큼 플레이어는 더 크고 대단하고 다이내믹한 경험들을 할 수 있습니다. That looks cool. 가장 단적인 예가 공성전입니다. Siege. TL의 공성전은 개발 기술의 집약체입니다. 1000명이 넘는 인원이 접속해도 끊김이 없는 서버 기술력과 This is the throne battle. Like you have stages, right? 3 stages during the siege. You have outside of the wall with big war machines, then inside of the wall, and then a throne room. And in the, like you will see this thing, right? This is the teleportation point. So you will teleport right away here if you conquer that. So like you need to conquer these teleportation points. When you will die, you will come back here almost instantaneously, like 15 seconds or 30 seconds. And whoever is defending the castle, they will also spawn somewhere. So this is like the resource management battle. And then you conquer the throne, and this castle became yours, and the defenders became attackers till the time will end. It's pretty interesting. 직접 거대 생명체인 골렘으로 변신해 전쟁에 참여할 수 있는 지금껏 경험하지 못한 공성전을 선보이기 위해 많은 도전들이 있었습니다. 그 결과 TL의 공성전은 기존과 달리 단순한 백병전이 아닌 전략 싸움의 형태를 띱니다. 전술적 크랙인 골렘의 존재와 다양한 진입로, 환경의 변. So I assume also the weather will influence the battles, the entrance to the castle, or some opportunities to enter the castle, and also look at that magic. This is the rain, and you have the lightning magic. You see that? This is AOE effect. TL의 공성전을 더욱더 역동적으로 만듭니다. And the king. 공성전이 끝났다고 해서 아직 전쟁이 끝난 것은 아닙니다. 어쩌면 공성전보다 더 치열한 전쟁, 세금 수송이 있으니까요. 공성전에 승리한 길드는 골렘을 소환해 각 마을에서 모인 세금을 옮겨야. I talked about that in the previous video, but we didn't have the chance to see it. So you collect taxes, and then you need to transfer it somewhere to the guild house, and everybody can attack you, which is the big event. Like you can attack caravans, basically. That's what we imagine for the whole life for the Lineage 3. Thank you. 대항 길드들은 당연히 그 세금을 빼앗기 위해 모이게 되죠. 성을 끼고 싸우는 전투의 양상과 달리 협곡과 평야를 오가며 싸우는 세금 수송은 수성의 유리함 없이 훨씬 더 격렬한 장면들을 연출하게 됩니다. 특히 양 진영의 골렘들이 충돌하는 장관은 개인적으로 제가 TL에서 가장 좋아하는 장면입니다. TL에는 서버 내 모든 길드가 연합해서 싸워야 하는 적도 있습니다. Okay. They definitely will have like 1 or 2 the huge open world raid bosses. 바로 아크보스입니다. 아크보스를 공략하기 위해선 공성전에 투입되는 그 이상의 플레이어 간 협력이 필요합니다. 하지만 방심할 수는 없습니다. 아크보스를 잡는 그 순간에도 길드들은 서로를 노리고 있습니다. Yeah, that's the thing how it works. Like everybody is united to kill the art boss, or like Antaras, it was in Lineage 2, the first one, right? Or then Baum, and then some guild like just start to kill other players to get the loot, because the loot will be super limited. 공동의 적을 함께 노리면서도 동시에 서로를 견제해야 하는 긴장감이 TL식 대규모 레이드의 특징입니다. 여기까지 듣는다면 길드를 위해선 PVP의 스트레스를 견뎌야 하는가 고민이 되실 수도 있습니다. 물론 대다수 길드 컨텐츠는 PVP를 염두에 두고 디자인됐지만 우리는 플레이의 성향에 따라 길드의 성격이 달라질 수 있길 바랬습니다.
여러분이 평화적인 플레이를 희망하고 그런 사람들과 플레이하길 원한다면 굳이 적대 길드를 만들지 않고 길드와 함께 지역 이벤트에 참여하고 사냥 퀘스트를 수행하는 것만으로도 충분히 성장을 체감할 수 있을 것입니다. 이동만으로 재미를 느낄 수 있는 월드와 Look at that. I mean, come on, that looks decent. I mean, I can see that outdated. It's Unreal 4, right? But one more time, for the vast thing world, if it's optimized and everything, the Koreans know how to do the colors and all this stuff, so the environment is not bland, it's interesting. 조작할 만한 가치가 있는 전투. What is that? The solo 그리고 bosses? 모두가 함께할 때 빛을 발하는 플레이가 It's them. PC MMORPG TL의 모습입니다. TL은 런칭 때 2개의 지역이 공개됩니다. 그곳에서 여러분은 19개의 사냥터와 8개의 도시, 6개의 던전을 탐험할 수 있고 2종의 아크보스, 18종의 보스와 싸우게 됩니다. 18 bosses, cool. 여기에 더해 여러분의 모험과 도전이 끊기지 않고 이어지도록 많은 계획을 Look at that. That's how you need to design the cool stuff in MMORPGs. It should be big and vast and mysterious, you know? And 준비 중입니다. 언제나 TL을 플레이할 때 새로운 경험을 전해드릴 수 있도록 앞으로도 계속해서 아이디어들을 추가해 나갈 예정입니다. 여기까지 우리 게임에 대해 설명드렸습니다. so I assume this is the guy, right? The producer who write all these letters. And we also have this QA session with him and then the ending of the video. And I will do it in the next video. So check the next video. We'll check the QA and everything and we'll talk about that. But now we'll end this video because this video was basically about showcasing the game and details. And you know what? They did a great job. I really liked it. If you liked it as well, like the video. I mean, come on. And if you're still watching, right? And subscribe because this channel will, I will focus on this game for a long time. Definitely, if it will be not trash. Let's see. I will try my best. And please subscribe. Please like the video. Put the comments. What do you want? What do you think about all that? And I was happy to see you. Bye.